হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক মাই চ্যানেল। আজ আমি একটা মেকআপ ভিডিও তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। সামনেই সরস্বতী পুজো, সেই কারণে আজকে আমি একটা ডে মেকআপ নিয়ে এসেছি। সরস্বতী পুজোর ডে মেকআপ নিয়ে, যেটা তোমরা ঘরে বসে ইজিলি ক্রিয়েট করতে পারবে। আর যদি তোমাদের আমার এই মেকআপ লুকটা পছন্দ হয়, তাহলে তোমরা আমার এই চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করবে। প্রথমে আমি আমার ফেসটাকে ভালো করে ক্লিন করে নিয়েছি। এবার ক্লিন করার পর আমি আমার ফেসে একটু ময়েশ্চারাইজিং করব। ময়েশ্চারাইজিং হিসেবে আমি অ্যাভনের একটা ফেস অয়েল ইউজ করছি। এটা ভীষণই অল্প লাগে। ময়েশ্চারাইজিংটা করার পর এবার আমি সানস্ক্রিন ইউজ করব। যেহেতু এটা ডে মেকআপ, সেই কারণে আমি সানস্ক্রিনটা ইউজ করছি। এখানে জবিজের একটা সানস্ক্রিন নিয়েছি আমি, সেটা আমি ইউজ করছি। দিনের বেলা মেকআপ করলে সানস্ক্রিনটা অবশ্যই লাগানোর প্রয়োজন আছে, নাহলে মেকআপের পর মুখটা কালো লাগে। এর জন্য আমি সানস্ক্রিনটা ইউজ করছি। আমার সানস্ক্রিনটা লাগানো হয়ে গেছে। এবার আমি আমার আইব্রোটা ঠিক করব। আমি মিউজিক ফ্লাওয়ার আইলাইনার জেল নিয়েছি আমার আইব্রোটা ঠিক করার জন্য। আমার আইব্রোটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমি এবার মেকআপ বেসটা করব। এখানে আমি ডে মেকআপ বলে আমি কোনো ফাউন্ডেশন ইউজ করছি না, আমি সিসি ক্রিম ইউজ করব মেকআপ বেস হিসেবে। আমি অলফ্লেমের জিওরদানি সিসি ক্রিমটা ইউজ করছি। সিসি ক্রিমটা ইউজ করছি, কোনো প্রাইমার ইউজ করছি না। আমি খুব একটা হেভি মেকআপ চাইছি না ডে মেকআপ বলে, সেই জন্য একেবারে সিসি ক্রিমটা ইউজ করছি। নেকেও একটু লাগিয়ে নিচ্ছি, যাতে এই মুখের সঙ্গে নেকটা একটু আলাদা না দেখায়। একটা বিউটি ব্লেন্ডার নিয়ে আমি মেকআপটাকে ব্লেন্ড করে দিচ্ছি।
এখানে ল্যাকমি কম্প্যাক্ট ইউজ করছি। মেকআপটাকে সেট করার জন্য আমার কম্প্যাক্ট ইউজ করা হয়ে গেল। এবার আই মেকআপে যাব। মার্সের একটা আইশ্যাডো প্যালেট ইউজ করছি এখানে। যেহেতু এটা দিনের বেলার মেকআপ, সেজন্য খুব হালকা একটা আইশ্যাডো করবো, হেভি আইশ্যাডো করবো না আমি এখানে। একটা আমি ব্রাউন শেড নিচ্ছি প্রথমে। লিপটাকে আমি ব্রাউন শেডটা দিচ্ছি। এবার একটা ব্ল্যাক শেড নিয়ে আমি আউটার কর্নার একটু দিচ্ছি। আমার আইশ্যাডোটা আমি এইটুকুই করবো। আমার আইশ্যাডোটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমি কাজল করবো। আমি কাজলটাই আইলাইনার হিসেবে পড়ছি। আমার কাজলটা পড়া কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমি এখানে ল্যাকমির আইকনিক কাজলটা ইউজ করলাম। এবার আমি স্টিল প্যারিসের একটা ব্লাশ প্যালেট থেকে হালকা একটা ব্লাশ নিয়ে জাস্ট অল্প করে ব্লাশটা ইউজ করব। এবার আমি ব্লু হেভেনের মাস্কারা ইউজ করব। এবার আমি মার্সের একটা লিপস্টিক ইউজ করছি। আমার লিপস্টিকটা পরা হয়ে গেছে। আমি গ্ল্যাম 21 এর একটা হাইলাইটার ইউজ করছি।
আমার মেকআপ লুকটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। ওকে বন্ধুরা, বাই, টেক কেয়ার।